all, Assalamu alaikum. I'm your instructor Hajra Yasir. Welcome back to AZ English. In today's lesson, I'm gonna teach you a short passage with a real life English explanation. Yes, அன்பார்ந்த மாணவர்களே, நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு படிப்பிக்க போறது என்னண்டா ஒரு குட்டியான பேசேஜ். அந்த பேசேஜ்ல இருந்து உங்களோட ரியல் லைஃபுக்கு தேவையான இங்கிலீஷ் தமிழ் எக்ஸ்பிளனேஷன், அதுக்குள்ள இருந்து மாடல் ஆக்சிலியரி கேன் பற்றியும் பேச போகிறேன். So are you ready to learn with me? Yes, let's learn. Come. So my dear students, it's my turn to read aloud. Please follow the way how I read. நான் சத்தமா ரீட் பண்ண போறேன். தயவு செய்து நீங்களும் உங்களோட வீட்டில் மல்டிபிள் டைம்ஸ் சத்தமாக ரீட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. லவுட் ரீடிங்கால் உங்களோட ப்ரொனவுன்சியேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ரீட் பண்ணுறது உங்களோட காது கேட்கறதுனால உங்களோட பிரெயினில் அந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பதிகிறதுக்கான ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபாலோ த வே ஹவ் ஐ டூ. The natural scent of your partner can have a calming effect, especially during times of stress. Familiar scents are closely linked to memory and emotion, which is why they can trigger feelings of comfort and safety. Research suggests that smelling a partner's scent may help lower stress levels by reducing anxiety and promoting relaxation. This response is tied to how the brain processes scent through the limbic system, the area responsible for emotions. While it may seem simple, this subtle connection can strengthen emotional bonds and provides a sense of reassurance even when your partner isn't physically present. So, I've completed my reading. நான் என்னுடைய வாசிப்பை முடிச்சுட்டேன். இது எனக்கு புரியலை. எனக்கு இந்த ரீடிங் சுத்தமாக புரியலை ஹாஜ்ரா. சிலது புரியுது, பட் வேர்ட்ஸ் ஹார்டாக இருக்குது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில்? ஃபுல்லாக அட் அ ஸ்ட்ரெச்சாக ரீட் பண்ணக்கூடாது. நான் முதலாவது செஞ்சது ரீடிங் ப்ராக்டிஸ், எப்படி ரீட் பண்ணலாம்னு காண்பிச்சேன். நவ் த செகண்ட் ஒன் ஃபார் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங், எப்படி புரிஞ்சு கொள்ளலாம், இந்த பேசேஜை புரிஞ்சு கொள்ளலாம்டா சென்டென்ஸ் பை சென்டென்ஸ் நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும். ஸோ அதுக்கு தமிழ் comparative learning உங்களுக்கு செட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. I'm gonna give you the sentence by sentence Tamil translation. The natural scent of your partner can have a calming effect, especially during times of stress. உங்களோட துணையின் இயல்பான வாசனை மனம் குறிப்பாக மன அழுத்தமான நேரங்களில் மனசை அமைதியாக்கும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா? The second sentence says, familiar scents are closely linked to memory and emotion, which is why they can trigger feelings of comfort and safety. பரிச்சயமான மனங்கள் நினைவுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் உடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டிருக்காம். அதனால் அவை நிம்மதி மற்றும் பாதுகாப்பு உணர்வுகளை தூண்டுதாம். The third sentence is, research suggests that smelling a partner's scent may help lower stress levels by reducing anxiety and promoting relaxation. ஆய்வுகள் காட்டுவதாவது நம்மட துணையின் மனத்தை நுகருவது கவலையை குறைச்சு ஓய்வை அதிகரிக்கிறதன் மூலம் மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவுதாம். The fourth sentence is, this response is tied to how the brain processes scent through the limbic system, the area responsible for emotions. இந்த எதிர்வினை மூளை மனத்தை லிம்பிக் சிஸ்டம் என்ற உணர்ச்சிகளுக்கு பொறுப்பான பகுதியின் மூலம் செயல்படுத்துவதுடன் தொடர்புடையதாம். Fifth one is, while it may seem simple, this subtle connection can strengthen emotional bonds and provide a sense of reassurance even when your partner isn't physically present. இது எளிமையானதாக தோன்றினாலும் இந்த நுண்ணிய தொடர்பு உணர்ச்சி பந்தங்களை வலுப்படுத்தி உங்களோட துணை அருகில் இல்லாத போதிலும் நம்பிக்கை மற்றும் ஆறுதல் உணர்வுகளை வழங்குதாம்.